طلاب يعني السيلولار ريسبونس اللي هو المونوسايت هي are largest of white blood cell تقريبا تشكل constitute من 3 إلى 8% of total blood leukocyte. هو عبارة هي longer lived phagocytosis help destroy causative agent aid signal process specific immunity to resolve تحلل الانفلاماتوري بروسيس. monocyte major into macrophage within 24 ساعة. monomolecular cell اللي هي monocyte arrive the inflammatory site and by 48 ساعة للمونوسايت and macrophage are the prominent cell type in bulk large and greater quantity of foreign material. تلتهم larger quantity كميات الكبيرة من الفورجن بادي أجسام الغريبة than the neutrophils الخلايا العدلة. migrate total local lymph node prevent specific immunity. cellular adaptation sequence event cellular response inflammation. أولا الرصف اللي preventing الهجرة والكيموتوكسيك والباغوسايتوسيس. هاي بالرسم يحكي عن cellular preventing during early stage of inflammatory response fluid leave capillary صور تغادر fluid leave capillary causing blood viscosity to increase. The release chemical mediator histamine, leukotrienes, and kines and cytokines affect endothelial cell. تأثر على endothelial cell of the capillary تسبب الليكوسايت to increase their expiration and adhesion molecule. As this occur, the leukocytes slow their migration and migrate or move and along peripherally blood vessels. هو المigration هو mechanism by which leukocyte extend pseudobody تمتد أجسام كاذبة تمر خلال الكابيلاري wall by amoeboid movement and migrate into the tissue. Specific migration of leukocyte may be accompanied by a species of red blood cell. chemotoxic طلاب هي عملية which leukocyte migrate ثواني تهاجر in response to chemical signal. Almost leukocytes have excited the capillary. They wander through the tissue guided by chemical signs. Secrete cytotoxin, chemotoxin, interleukin AL1 بكتيريا كلها بالمناعة. and cellular database بقايا الخلايا complement fragment اللي هي C3A C5A. The positive movement of the above up the concentration gradient of the chemical mediator to the site of the injury is aid the probability of sufficient localized cellular response. عندنا cellular response عندنا الفاغوسايتوسيس هي تشمل النيتروفيلز والماكروفاج in bulk and degree the part bacteria and cellular process عملية تدعى الفاغوسايتوسيس. Phagocytosis include 3 step: adherence, pulse, opsonation, inflammation, intracellular killing. طلاب cellular response intracellular killing of phagon accumulated through several mechanisms تشمل enzyme, toxin, oxygen, nitrogen produced by oxygen depend metabolic pathway that generate toxic oxygen and nitrogen هو nitric oxide, peroxygenate nitrates, hydrogen peroxide and hypochlorous acid require the metabolic enzyme and myeloperoxidase and NADH oxidase and nitric oxide synthesize. طلاب أي شيء طلاب فد ملاحظة أي شيء ينتهي
ثواني ASE هذا انزيم، عدا البيبسين والتريبسين لأن ما انزيمات المعدة. inflammatory mediator can be classified function vasoactive such histamine, prostaglandin, leukotriene and platelet activation factor, chemotoxic factor. هاي أنا inflammatory mediator such complement, fragment, cytokine, plasma protease, activate complement, compound of the clotting system, reactive of molecule cytokine, liberated leukocyte which when released extracellular environment damage surrounding tissue. الهستامين هو widely distributed throughout the body, found in high concentration in platelet, basophils, mast cell. Histamine يسبب dilation and increased permeability capillary. It is one mediator of inflammatory response. Antihistamine drug inhibit immediate transient response. Transient R. صورة طلاب. الاستجابات العابرة بلازما بروتياز تشمل الكيلينج activated complement protein clotting factor. بريديكاينين cause increase capillary permeability and pain. هذا المركب يسبب increase بالكابيلاري والنفاذية والبين. Clotting system contribute بالvascular phase of the inflammation mainly through fibronopeptide form during the final step on the clotting process. Prostaglandin هي adequate lipid soluble molecule مشتقة من الأرا chlorogenic acid through the cyclohexagenase COX metabolic pathway. Arachidonic acid هو fatty acid liberated from the cell membrane phospholipid. Prostaglandin هي contributed to vasodilation, capillary permeability and the pain and favor to accumulate inflammation. The stable prostaglandin BGA1, BGA2 include inflammation to pontate effect of histamine and other inflammatory mediator. Prostaglandin thrombexin A to promote platelet aggregation. يعزز البروميت aggregation and vasocontraction. Aspirin and non-steroidal inflammatory drug by inactivation the first enzyme cyclohexagenase pathway for prostaglandin synthesis. طلاب الليكوتراين هو يتكون من الأراكيدونيك أسيد ثرو اللايبوكسيجينيز. عملية تكوين اللايبوكسيجينيز pathway. histamine and leukotriene هي complementary action and they have a similar function. histamine produce rapidly transfer تكون عابرة while more potent leukotriene synthesis تتصنع. leukotriene have been report permeability of post capillary venules. تكون adhesions property epithelial cell ترتبط بالابيثيليال سيل تلتصق بيها and chemotoxic extravaso celluration صار فازا celluration بالخلية of neutrophils, eosinophils, monocyte. طلع هذا المخطط يقول لك distribute in cell membrane راح يصير بالممبرين فوسفوليبيد. لهنا الارانيكوديك اسيد يشمل السايكلوهكسيجينيز باثواي بروستوغلاندين ليبوكسيجينيز باثواي بالليوترايكين بليتلت اكتيفيشن فاكتور اللي هو BFA which is generated from complex lipid stored in cell membrane affect variety of cell type induce platelet aggregation و activation and potent eosinophils chemotropes. طلاب هنا swallowing redness هنا تصير هستامين. طلاب هاي المقارنة حكيناها بالشرح كلها لهنا نكون خلصنا الكتر الأكيوت inflammation.